agame gama agame gama rudashigana agame gama rudashigana agame gama rudashigana agame gama
அனைத்து சபையோர்களுக்கும் என் மாலை வணக்கம். இதுவரை இசைமலையால் இவ்வரங்கத்தையே மெய்மறந்து தாளம் போட வைத்த திரு குகேந்திரன் கனகேந்திரம் அவர்களின் மாணவர்களும் திருமதி ரத்னேஸ்வரி குணபாலன் அவர்களின் மாணவர்களுக்கும் நன்றியும் பாராட்டுக்களும்.
கலைக்கோவில் அகாடமியின் நுண்கலை பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்களுக்கு எங்கள் மண்டபம் நிறைந்த கரகோஷங்கள். ஆதியில் தோன்றிய மொழி, முச்சங்கம் வளர்த்த மொழி, தேனிலும் இனிய மொழி, செம்மொழி என்னும் மகுடம் சூடிய எனது அன்னை தமிழை வணங்கி, இங்கு அன்புசால் சபையோரை வணங்கி, இங்கு வருகை தந்திருக்கும் எங்கள் அனைவரையும் தமிழ் மரபியல் பண்பாட்டு மையத்தின் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. பல்லின மக்கள் வாழும் மார்க்கம் நகரில் 14வது வருடமாக கொண்டாடப்பட்டிருக்கும் தைப்பொங்கல் விழாவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. தைப்பொங்கல் உழவை பற்றி உழவரை வாழ்த்தி சூரியனுக்கு நன்றி செலுத்தும் வண்ணம் தமிழரின் பாரம்பரிய நிகழ்வாக இந்நிகழ்வு கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. தமிழ் மக்கள் ஒன்றிணைந்து இத்திருநாளை இனிப்பாக கொண்டாடி மகிழும் வகையில் இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. புலம்பெயர் தமிழர்களின் விடாமுயற்சியால் தை மாதம் தமிழ் மரபு திங்கள் என அரசாங்கத்தினால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் தமிழ் மொழியை, அதன் பெருமையை, தமிழ் மக்களின் கலை கலாச்சார பண்பாடுகளை எடுத்துக்காட்டும் மாபெரும் தமிழ் மரபு திங்கள் விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. தமிழர் கலை கலாச்சார பண்புகளை முற்று முழுதாக வெளிக்கொணரும் தமிழரின் வீர இசை, பறை, நாதஸ்வர தவில், புலியாட்டம், காவடியாட்டம், குதிரையாட்டம், மயிலாட்டம், கோலாட்டம், சிலம்பாட்டம், கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், கும்மி நடனம் என்னும் மற்றும் பர்ம கலைகள், தமிழர் பாரம்பரிய உடைகள், இவைகள் அனைத்தும் தமிழர்களின் பாரம்பரிய மரபை வெளிக்கொண்டு காட்டுகின்றது. இவ்வாறு வழி வழியாக தமிழர் காத்து வந்த மொழி, கலை முதலாய விழுமியங்களை புலம்பெயர் நாடுகளில் எடுத்து வந்து பல் பண்பாட்டு மக்களும் அறியும்படியாக வெளிக்கொண்டு வருவதோடு எமது அடுத்த தலைமுறையும் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. இதுவே தமிழ் மரபு திங்களின் உள்ளார்ந்த நோக்கமாகும். மார்க்கம் தோன்கில் மாகாண சபை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லோகன் கணபதி அவர்கள் இந்திய தமிழ்நாடு அரசின் அழைப்பை ஏற்று அயலக தமிழர் தின வாழ்வில் பங்கேற்க தமிழ்நாடு சென்றமையால் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் தைப்பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொள்ள முடியாமையை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எனினும் அவரின் வாழ்த்துக்களையும் ஆசைகளையும் பெற்று இவ்விழாவினை முன்னெடுத்து செல்வோம். கனடாவில் ஜனவரி மாதம் தமிழர் அறுவடை திருநாளான தைப்பொங்கலுடன் கூடிய தமிழ் மரபு திங்கள் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இதில் மாகாண சபை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லோகன் கணபதி அவர்களின் பங்கு அளப்பெரியது. 2012 எம்பிபி லோகன் கணபதி அவர்கள் மார்க்கம் மாநகர கவுன்சிலராக இருந்த வேளை மார்க்கம் நகரசபை 2013 தமிழ் மரபு திங்களை முதலில் கனடாவில் பிரகடனப்படுத்தியது. அதைத் தொடர்ந்து கனடாவில் அடுத்த நிலை அரசுகளாலும் பெண் அங்கீகரிக்கப்பட்டு கனடா தேசமெங்கும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இதன் பெருமைக்குரியவர் எம்பிபி லோகன் கணபதியே ஆவார். நன்றி, வணக்கம். Ladies and gentlemen, what a wonderful way to start off the show. I extend my heartfelt gratitude to Shri Kugendran and Mrs. Ratneshwari Kunapalan, along with their talented students from Kalikoval Academy of Fine Arts, for that truly amazing performance. A very warm welcome to every one of you. It is with immense joy and gratitude that we gather here today for the 14th annual Markham Pongal Vizha. Your presence adds a special significance to this occasion, and we are truly honored to have you with us. As we gather to celebrate Pongal, it is my honor to speak about a distinguished individual, MPP Logan Kanabadi. Representing Markham Thornhill and serving as the Parliamentary Assistant to the Ministry of Children, Community and Social Services, MPP Kanabadi is a respected leader and the founder of the Center for Tamil Heritage and Culture, which is hosting today's event.
Notably, in 2012, he was instrumental in proclaiming Tamil Heritage Days with the city of Markham's support. Unfortunately, MPP Kanapati couldn't join us today, as he has been invited to the World Tamil Diaspora Day in Tamil Nadu by the Tamil Nadu government. His contributions to our community and our culture continue to inspire us all. Now let's delve into the significance of Thai Pongal, a festival that embodies the spirit of gratitude and unity. So, what is Thai Pongal? For those that are not familiar with this celebration, it is not much different than the tradition of Thanksgiving in North America. But Tamils celebrate this in January, and we celebrate this as a New Year's celebration as well. Thai Pongal is a 4-day celebration of giving thanks for our food and bounty, the land, sun, and agricultural livestock. Farming and agriculture are the mainstay of the Sri Lankan economy, so Thai Pongal is especially celebrated by many farmers who depend on their land. It is a large event every year and is celebrated by over 80 million Tamils worldwide and over 300,000 Tamils who live in the GTA. Now, we would like to thank our partner Markham Art Council and our sponsors Land Discovery Immigration, Rhino Care, ICIC Bank, Culture Inc., Dennison Pharmacy, and our media, Anale Express, and IF4U. Now, it is our honor to welcome some distinguished individuals to join us on stage for a symbolic and beautiful tradition, the lamp lighting ceremony. Please put your hands together for our special guests. MP Paul Chiang, Honorable Minister Michael Parza, MPP for Aurora Oak Ridge, Richmond Hill, Honorable Minister Michael Tibolo, MPP Aris Babikian, MPP for Scarborough, His Worship Mayor Frank Scarpidi, Deputy Mayor Michael Chan, Ward 7 Councillor Nathan, Ward 8 Councillor Lee, Toronto Councillor Parthi Kandaville, York Region School Board Trustee Michael Chen, Jenny Chen, and Ron Lin, Toronto School Trustee Zakir Patel, Markham Art Council, Lands Discovery Immigration Inc., Krishanthani Paramjodi, Regional Councillor Joe Lee, and City Councillor Rich Lau. Would you please make your way on stage? மங்கள விளக்கேற்றி விழாவை ஆரம்பிப்பதற்காக உங்கள் அனைவரையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
தேங்க்யூ நன்றி. Thank you all for contributing to the radiance of this moment. Your presence truly adds a special glow to our event. You may all be seated now. சிவசக்தி நுண்கலை கூடத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீமதி மதுமதி சிவக்குமரன் அவர்களின் மாணவர்கள் தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஓ கனடா படிப்பதற்காக மேடைக்கு வருகிறார்கள். Now let's have the talented students of Sivasakti Fine Arts Academy as they present O Canada, followed by Tamil Thai Valthu.
அனைவரும் எழுந்து நின்று தாய்நாட்டின் மீட்சிக்காக எம்முயிரை உவந்தளித்த மாவீரர்களையும் தரங்கொடுத்த மக்களையும் கொரோனா தொற்றால் எம்மை விட்டு பிரிந்த உறவுகளையும் நெஞ்சில் தாங்கி அவர் நினைவால் ஓர் நிமிடம் அகவணக்கம் செய்வோம். Let's take a moment to stand in silence to honor those who sacrificed for freedom. நிறைவு செய்வோம். நன்றி. Please be seated. அடுத்ததாக வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக மாக்கம்மா நகரில் தனது அளப்பெரிய சேவையை ஆற்றி வருகின்றார். இவர் எம்பிபி லோகன் கணபதியின் துணைவியும் ஆவார். சிடிஎம்ஏயின் முன்னாள் முதல் பெண் தலைவரும் தமிழ் மரபியல் பண்பாட்டு மையத்தின் தலைவரும் ஆவார். இவர் ஒரு சமூக சேவகர், நாட்டுப்பற்றாளர், சாதனையாளர். டிவிஐ தொலைக்காட்சியில் நலந்தானா என்ற நிகழ்ச்சியின் ஊடாக எம் மக்களுக்கு குடும்ப சுகாதார மனநல என்ற பல தலைப்புகளின் ஊடாக ஆலோசனை வழங்கி எம் சமூகத்தை பல தவறான முடிவுகளில் இருந்து காப்பாற்றியுள்ளார். பலரின் உணவு பழக்க வழக்கங்கள், பல குடும்ப கணவன் மனைவி உறவில் விரிசல்கள் என்பவற்றை தக்க தருணத்தில் ஆலோசனைகள் வழங்கி அவர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தியுள்ளார். மேலும் இலங்கையில் சுனாமி அனர்த்தம் ஏற்பட்ட வேளையில் மக்கள் கதிகலங்கி உறவுகளை இழந்து நின்ற சமயம் தக்க தருணத்தில் விமானமேறி இலங்கை சென்ற குழுவில் இவரும் ஒருவர் ஆவார் என்பது மிகவும் பெருமைக்கும் பாராட்டுக்கும் உரியது. மேலும் மருத்துவ கம்பெனிகள் புது புது மருந்துகளை அறிமுகப்படுத்தும் வேளையில் ஒரு கருத்தரங்கை கூட தவறவிடாது சமூகமளித்து தன்னை தயார்படுத்தி வைத்திருப்பார். நோயாளர்களுக்கு பக்க விளைவுகளற்ற பல மருந்துகளை அளித்து அவர்களை திருப்திப்படுத்துவார். பல சமயம் பார்மசியே அழைத்து, என்ன டாக்டர் லோகன் புது மருந்துகளா என கேட்டிருக்கிறார்கள். சிரித்துக்கொண்டே, ஏனென்றால் அவர் அப் டு டேட்டாக கருத்தரங்குகளில் சமூகமளித்துள்ளார். ஒரு குடும்ப தலைவியும் கூட. அவருடன் கடந்த 2 தசாப்தங்களாக நானும் பயணித்ததில் அவரின் பெருமை அடைகின்றேன். அதை தாண்டி மார்க்கம் ஸ்டோவில் சவுத் ஏசியன் ஆட்டிசம் அசோசியேஷன் போன்ற பல அமைப்புகளுக்கு நிதி சேகரித்து அளித்து பங்களித்துள்ளார். சிடிஎம்ஏயின் ஊடாக பல உதவிகளை இவரின் தலைமையில் செய்து உதவியுள்ளார். நன்றி, வணக்கம். Now let's turn our attention to the words of welcome by Dr. Logan. Dr. Rajesh Logan is a medical doctor and has been practicing family medicine for the past 25 years in Markham, and she's the wife of MPP Logan Kanapati. Dr. Rajesh is also a recipient of the Queen's Diamond Jubilee Award for her involvement in community service and volunteerism. Dr. Rajesh is the first female president of the Canadian Tamil Medical Association, CTMA. The core mission of CTMA is to work together to provide humanitarian assistance to a population in need with a focus on the Tamils in Canada and abroad. As a president, she initiated a number of charitable projects through CTMA, such as clear and safe drinking water, solar panel to Mahadeva Achiram, cataract surgery for children in Vani, new ultrasound unit for the pediatric unit in Jaffna, and primary care model with community medicine department in Jaffna, and dental projects in Jaffna and Vani as well.
She was a part of the Canadian medical team in Sri Lanka in just few days after the tsunami in 2004. In Canada, she raised funds to support Markham Stouffville Hospital Expansion Project and to South Asian Autism Aware Center. She organizes and continues to host health forums in Scarborough, Mississauga, Montreal, and Ottawa, and is widely known with her popular TV show, Nalam Tada on TVI and Tamil radios and aims to promote health and well-being in the Tamil community. Please join me in welcoming Dr. Logan to the stage for the welcoming words. Thanks for the kind introduction. Vanakkam, good afternoon. Happy Thai Pongal and a Happy New Year on behalf of our Thai Pongal Organizing Committee and Center for Tamil Heritage and Culture. I am proud to welcome everyone today to the 14th annual Markham Thai Pongal Vizha. I would like to first introduce a few distinguished guests that have joined us here today. Thank you for making the time. Honorable MP Paul Chang, MP for the Markham Union, Minister for Children and Community and Social Services, Minister Michael Paza, MPP for Vaughan Woodbridge and Associate Minister for the Mental Health and Addiction, MPP Michael Tobolo, Markham Major Frank Scapati, Deputy Mayor Michael Chan, Joe Lee, Regional Councillor Markham, Councillors Dwanita Nathan, Parthi Handavil, Isa Lee, School Trustees Jenny Chen, Michael Chen, Ron Lin, and Sakia Patel. I think I saw Aris Barbecue and MPP. Sorry, I missed your name there. MPP Logan Kanapati, also my husband, loves to be here with us today, but he's in Chennai, invited by Tamil Nadu government to join the World Tamil Diaspora Conference. I would like to thank our partner Markham Council and as well as our sponsors and the media for their support and the recognition of the Thai Pongal and the hard work of our committee and volunteers that make this event happen every year. Without all of your effort, this day would not be possible. I would like to thank our partner, and special thanks to Lavanya and Mayavan. Thanks, Tamil Heritage Month recognizes the many positive contributions of our Tamil community and with our great heritage and the culture celebration like today. In fact, Thai Pongal and Tamil heritage and culture is now celebrated at all levels of government, again recognizing the many positive contributions of Tamils to the Canadian society. But Markham has certainly been a leader on this front. As I mentioned, the 14th year of our Thai Pongal celebration in Markham. Markham was the first municipality in Canada to declare Tamil Heritage Day in 2012. Our Tamil culture is a rich tapestry of tradition, rituals, and customs that have been passed down for generations. An archaeological discovery in Keeladi, that is in India, and recently another discovery in Kandarodai in Jaffna, dates our heritage back to 2,500 years. Our Tamil culture is fascinating and complex world that worth exploring. Rich diversity of human history, music, dance, literature, and culture passed down for generations. A culture that places a strong emphasis on family values with respect for elderlies and deep sense of humanity being integral part of everyday life. And that of today we celebrate Thai Pongal. Now I will have some few words in Tamil. அனைவருக்கும்
தைப்பொங்கல் புது வருட வாழ்த்துக்கள். வந்தாரை வரவேற்பது எமது தமிழர் பண்பாடு என்ற பொன்மொழியை ஏற்று இப்பொங்கல் விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் தைப்பொங்கல் ஏற்பாட்டு குழு தமிழ் மரபியல் கலாச்சார மையத்தின் சார்பில் இருகரங்கூப்பி வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் கனடா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாகாண பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மார்க்கம் நகரபிதா மற்றும் நகர சபை உறுப்பினர்கள், கல்வி சபை உறுப்பினர்கள், விளம்பர அனுசரணையாளர்கள், அனைத்து கலைஞர்கள், ஆசிரிய பெருந்தகைகள், பெற்றோர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் ஆகிய அனைவரையும் எமது பொங்கல் விழாவுக்கு வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கின்றேன். எம்பிபி லோகன் கணபதி அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் அழைப்பின் பேரில் அயலகர் தமிழர் தின விழாவில் கலந்து கொள்ள தமிழ்நாடு சென்றமையினால் இந்த பொங்கல் விழாவில் அவரால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. இருப்பினும் அங்கிருந்த வண்ணம் உங்கள் அனைவரிடனும் தமது பொங்கல் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றார். மார்க்கம் மகன சபையே 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் மரபுரிமை தினத்தை கனடாவில் முதலில் பிரகடனப்படுத்தியது. இன்று கனடாவில் தை மாதம் அனைத்து மற்ற அரசுகளாலும் மரபுரிமை மாதமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டமை தமிழுக்கும் எமது தாய்ப்பொங்கல் போன்ற பாரம்பரிய விழாக்களுக்கும் உலகத் தமிழர்களுக்கும் கிடைத்துள்ள வரலாற்று மிக்க அங்கீகாரமும் சாதனையுமாகும். பொங்கல் விழா என்பது உலகின் தமிழ் மக்கள் தாமே கண்டுணர்ந்து தமது உழைப்புக்கும் உதவிய இயற்கைக்கும் தம்மோடு சேர்ந்து உழைத்த கால்நடைகளுக்கும் தமது நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவிக்கும் ஒரு விழா ஆகும். இந்த விழா தென்னிந்தியா, இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஐரோப்பிய நாடுகள், வட அமெரிக்கா, தென்னாப்பிரிக்கா, மொரீசியஸ் என தமிழர் வாழும் அனைத்து நாடுகளிலும் கொண்டாடப்படுகின்றது. இந்த விலை மதிக்க முடியாத இந்த பொங்கல் நிகழ்வுகளையும் அதனுடன் இணைந்த மிக தொன்மை புரிந்த இந்த மரபு நிகழ்வுகளையும் புலர்பெயர்ந்த மண்ணிலே அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் தேவையையும் பொறுப்பையும் உணர்ந்து நாம் எல்லோரும் செயற்படுவது அவசியமாகிறது. நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள், தமிழ்நாட்டு கீழடியில் அண்மையில் ஸ்கந்தரோடை அகழ்வு ஆராய்ச்சி தமிழர்கள் 2500 ஆண்டுகள் பழமையான வரலாற்று நாகரிகத்துக்கு உரியவர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பொங்கல் பண்டிகையையும் அதன் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் இனிதே கண்டுகளிக்க வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்று வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you again everyone. Enjoy the day, enjoy the show and happy Thai Pongal. Nandri, Pongalo Pongal. Thank you. நன்றி டாக்டர் லோகன். பல தொல்லியல் ஆராய்ச்சிகளை எங்களுக்கு இன்றைக்கு கூறியுள்ளீர்கள். சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கந்தரோடை தொல்லியல் ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் அது மிகவும் பெருமைக்குரிய விடயம் எங்களுக்கு. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வாக என வள்ளுவரும் உழவுக்கு தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என பாரதியும் பாடிய உழவு மற்றும் உழவர்களின் பெருமையை உணர்த்தும் திருநாளான பொங்கல் விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். Thank you so much, Dr. Logan, for that speech. It's an honor for me to introduce our next distinguished leader. Please welcome MP Paul Chang, representing Markham Unionville and serving as the Parliamentary Secretary to the Minister of Immigration, Refugees, and Citizenship. Good afternoon, everyone. Thank you for the MC for such a kind introduction. And Happy New Year, everybody, and Happy Thai Pongal. And Dr. Logan, I'm so happy to see you again, and so glad to be here to share this great occasion and moment with you and our Tamil community here. So in recognition for Thai Pongal, the 4-day celebration that you do,
and recognizing the Center for Tamil Heritage and Culture, the 14 years that you've been hosting this event. I'm glad that the mayor is here and all of council is here to support you and the work that you do for the Tamil community and community at large. And also, I'm happy that you have a medical practice in the city of Markham and helping the communities here and all the South Asian community, especially. We have a huge Tamil community in the east end of Markham, and your medical practice is right at McCowan and 14, and it's a great location to be at. So Thai Pongal is a harvest celebration, and where we all celebrate as family together. And I had the great occasion to celebrate dinner with my children last night as a family, because I'm a family of 14 that I live here, right here in the city of Markham, because I have my wife. Oh, I'm just thinking. We've been married for, my wife and I have been married for, I think, 43 years, sorry. So I have 3 children, and I also have 6 grandchildren. So my oldest granddaughter, she's in high school, and that's how old I am. And I'm so happy my son, he's the oldest, and he's 41 years old. So I'm lucky that he is here. With such a great city like Markham, I've been living in Markham since 1989, and my children and I, we all call Unionville home now. So my children all live in Unionville, and they're all 2 minutes away from me, so it makes it so easy for me to see my grandchildren whenever I want to. So Dr. Logan, thank you for inviting me today, and thank you for all the volunteers for all the work that you do to make this event such a success. And I know we have Minister Tobolo from Queen's Park here, and we have MPP Aris Babakian here, and I just see Minister Michael Pasa just walk in, and I'm happy to see my friend Michael here as usual. And Happy New Year to everyone. Happy Thai Pongal to everybody, and also Nandri. Dr. Logan, may I ask you to come up here so I can present you a certificate for Thai Pongal? Thank you, MP Paul Chang, for those enlightening words. Now, it is an honor to introduce a dedicated minister whose commitment to the well-being of our community is truly commendable. Please join me in welcoming the Honorable Minister Michael Parza, who serves with distinction as the Minister for Children, Community, and Social Services. Also, I would like to welcome a distinguished individual whose dedication to mental health and addictions has made a significant impact to our community. Please also welcome Honorable Minister Michael Tibolo, the Associate Minister of Mental Health and Addictions and MPP for Vaughan Woodbridge. Thank you. Good afternoon, everyone. It is a pleasure for me to be here, joined by my colleagues, and to be at a really important event in the Tamil community. Thai Pongal is obviously an important event for the community, but it's also an important event when it comes for the work that I do with just mental health. You say, well, what's the connection? The connection is really simple.
mental health always begins with family values, with tradition, with language, with culture. And nothing makes me happier than to attend events like this, where I have the opportunity to speak to the different communities and, again, reaffirm the importance of keeping the language alive, keeping the culture alive, integrating that into not only who you are in the province of Ontario, but how it impacts all the other communities and how we can come together to celebrate some really important times and learn from each other. You know, I was looking for Logan earlier, and I understand he's away, but it's great to see Dr. Logan here and know how involved you are in the community. Prior to taking the role on as Minister for Mental Health and Addictions, I did tourism, culture, and sport. And culture was always really important to me, again, for the same reasons, but at the time not with that particular portfolio. But again, when it comes to things like this, I always say there's three really important things that you have to remember. One is never to forget the past. So talking about how old the culture is, the traditions of the land that you all originally came from, but not just the Tamil people, but all the other people that brought this rich culture and heritage to Ontario and to Canada. The next thing is to celebrate the people who today are making a difference. So Dr. Logan, for the work that you do, for the amazing contributions that you make to your community and to the South Asian community and to the community at large in Ontario. We should celebrate people like that, and this gives us those opportunities to celebrate those things. But why do we do that? We do it because we want to inspire our children. The future of our province, the future of our country, I dare say the future of this world, is in bringing together in a peaceful way all cultures and heritages to share the things that we share in common. And that's peace, that's love. They're all the values that we talk about in our own cultures and that we share, the family values and the traditions that were mentioned earlier in the Tamil culture. Celebrating an important event like a harvest, that is something that happens in every part of the world, and it's something that should unite us and bring us together. So on behalf of myself, on behalf of my ministry, on behalf of the province of Ontario and the other minister, who I'm sure will have a few words to say as well, because he comes from another rich culture, as does my other colleague here, Aris Babakian. He comes from the Armenian culture, and of course, Michael Persian. And me, of course, Italian. So we have an amazing province, an amazing country. And it's such a privilege to celebrate Thai Pongal with all of you. And again, on behalf of the province of Ontario, our Premier Doug Ford, I wish you all the best health, wellness, traditional family values, all the things that make us and enrich us each and every day for 2024. Happy New Year to all of you. God bless you all, and thank you. Good afternoon, Markham. It is a great pleasure to be here to celebrate with you Thai Pongal and give thanks to our good fortune, look back on our previous year achievements and learn from them and try to make the coming year a better year for all of us. It is also a month to celebrate Tamil heritage. It is very important that regardless of where we come from, to keep our roots, to keep our culture, our art, our traditions, our language, because by doing so, it is not only that we pass the torch to the next generation, but also we enhance the Canadian mosaic, enhance the Canadian diversity, and make Canada a better place for all of us. It is this approach, this attitude, this opportunity for all of us. Minister mentioned that we, three of us, come from different culture and background, and I am sure that there are so many other distinguished guests, they come from different culture and background. When we bring our culture to Canada, we mix it with the Canadian culture and make Canada a better place for all of us to live, raise family. That's what makes Canadian multiculturalism a unique concept, a unique approach. That's why foreign delegates from all over the world, they come to Canada to learn from us. How can we
bring so many different cultures together and make it work together with all of us and make Canada a better place. And this is an important message we need to send to the world. But also it is an important message to the future generation. Be proud of your culture. And we have seen some of the young people performing, and I'm sure that we will see more coming. It is important for them to be proud of their culture, their roots, because by doing so, they preserve their culture in far shore lands from their homeland. And specifically in the Tamil community, in the Tamil culture, Tamil society, it is important because you have went through persecution, genocide, and you are still struggling for the recognition of that inhuman act, crimes against humanity. And that's why it is important for them to learn about it. And I was proud, before even I get elected, to work with Logan Kanapati on the Tamil genocide sensitization and recognition in Canada. Because as my colleague mentioned, I come from the Armenian community, and the Armenian people went through genocide 107 years ago. And we worked hard. It took us time, but we worked hard to recognize that and make it part of the Canadian government policy. And I am proud that the province of Ontario recognized the Tamil genocide and made May Tamil Genocide Education Month. So that's why it is important. And I was proud that I worked with Logan a long time ago when he was a counselor, how to coordinate, not only between the Tamil and the Armenian community, but also all victims or nations of genocide who experienced genocide around the world, and they are now residing in Canada. That's why it is important that we reach to each other. And as as Minister Tobolo mentioned, by doing so, we are doing a favor. We are showing the world the way to peaceful coexistence between different communities and the perpetrator and the victim. Because also it is important to heal the wounds of genocide. Because without healing, without recognition, there is no healing. Without healing, there is no reconciliation. So this is the message that we need to send the world. Today we see around the world how the world is going through very difficult time everywhere. And Canada is the beacon for the world to follow in the roots of the Canadian society, the Canadian way of life, so that we can bring justice and reconciliation to the rest of the world. Pangalo Pongal. Thank you very much for the opportunity. Well, my colleagues have both eloquently covered many of the areas for our government. Dr. Logan, thank you so much for your leadership, to the entire organization, all the volunteers who make events like this possible. Both my colleagues have alluded to the important fact that we get to celebrate. As Ari said, Canada remains a beacon of hope to many around the world. And what makes us different from the rest of the world is the fact that we can all live in harmony together and celebrate the beauty of their cultures. And I want to thank your community for sharing your beautiful culture. We have two outstanding members from Tamil culture in P.A. Logan Kanapati and Associate Minister Vijay Thanigasalam in Scarborough, who was recently appointed to cabinet. Two incredible members doing great work. Your worship, thank you so much for your leadership here. We come to, in various parts of York region, celebrating many cultures. But here in particular, the Tamil Harvest Festival is a special one because it's full of beauty and history, a history that records over 2,000 years to civilization around the world, that has contributed to so much, not to our community here in Ontario, but all across the world. So I wish you and yours a very happy Thai Pongal. Pangala Pongal. Thank you so much to my colleagues from all levels of government, including my very dear friend, Paul Chang. Great to see you as always. Thank you so much, everyone.
May we call upon Dr. Logan to give her our scrolls? A heartfelt thank you to all of you for sharing these insights. அடுத்ததாக ஆதிசிலம்பம் பள்ளி மாணவர்களால் வழங்கப்படும் தமிழர் தற்காப்பு கலை சிலம்பம் நடைபெற உள்ளது. இது தமிழர்களின் வீர விளையாட்டு ஆகும். வழக்கில் இவ்விளையாட்டை கம்பு சுற்றுதல் என்றும் கூறுவர். சிலம்பாட்டத்தில் கையாளும் முறை, கால் அசைவுகள், உடல் அசைவுகள் மூலம் தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல் என பல கூறுகள் தற்காப்பு கலையாகும். தமிழர்கள் ஆயுதமேந்தி போராட ஆரம்பித்த காலத்தில் முதலில் எடுத்தது கம்பு எனப்படும் ஆயுதமே ஆகும். இதுவே பின்னர் சிலம்பு கலையாக வளர்ச்சி பெற்றது. இதோ டாக்டர் பத்மன் அவர்களின் மாணவர்களின் சிலம்பாட்டம். Now let's add a touch of cultural flair with a demonstration from Adi Silambam Martial Arts School.
மண்டபம் நிறைந்த கரகோஷங்கள். சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை எவ்வளவு நேர்த்தியாக அந்த கம்பை சுழற்றி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் தப்பாமல் ஆடியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மது பாராட்டுக்கள். அடுத்ததாக வாழ்க நிரந்தரம் என்ற பாடலில் தமிழின் பெருமை பற்றி கூறும் அப்பாடல்களுக்கு சலங்கை நாட்டியாலயா கலைக்கூடத்தின் மாணவர்கள் நடனமாட வருகிறார்கள். Absolutely spectacular. Our gratitude to Avi Silamba Martial Arts School. Before we begin, I would like to thank our partner Markham Art Council and our stage sponsor Lands Discovery Immigration. Next, we have a captivating dance performance by Tirumadi Dayalini Jinaraj and her students. Please give a round of applause for them. வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே வானமளந்ததனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி வாழியவே வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே வானமளந்ததனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி வாழியவே ஏழ்கடல் வைத்தினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே ஏழ்கடல் வைத்தினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே தொந்தனனான 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 நானே நானே தொந்தனனான 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 தானே நானே தொந்தனனான தொந்தனனான தானே நானே தொந்தனனான தொந்தனனான தானே நானே 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 சூழலிங்க தமிழ் மொழி ஓங்க குழங்குக வையகமே தொல்லை வினை தரும் தொல்லை அகன்று சுடர்க தமிழ்நாடே சூழலி நீங்க தமிழ் மொழி ஓங்க குழங்குக வையகமே தொல்லை வினை தரும்
தொல்லை அகன்று சுடர்ந்த தமிழ்நாடே. வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழியே. வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழியே. வானமறிந்ததனைத்தும் அறிந்து வளர்மொழி வாழியவே. வானமறிந்ததனைத்தும் அறிந்து வளர்மொழி வாழியவே. தொந்தனனான 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 தானே நானே தொந்தனனான 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 தானே நானே தொந்தனனான தொந்தனனான தானே நானே தொந்தனனான தொந்தனனான தானே நானே தானே நானே தானே நானே தானே நானே தானே நானே தானே நானே தானே நானே. வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே. வானம் அளந்ததனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி வாழியவே. ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன் மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே. எங்கள் தமிழ் மொழி, எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே. சூழலி நீங்க தமிழ் மொழி ஓங்க துலங்குத வையகமே. தொல்லை வினை தரும் தொல்லை அகன்று சுடர்க தமிழ்நாடே. வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழியே. வானம் அறிந்ததனைத்தும் அறிந்து வளர்மொழி வாழியவே. தொந்தனனான 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 தானே நானே தொந்தனனான 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 தானே நானே தொந்தனனான தொந்தனனான தானே நானே தொந்தனனான தொந்தனனான தானே நானே தானே நானே தானே நானே தானே நானே தானே நானே தானே நானே தானே நானே. A round of applause for that mesmerizing performance. Now it is with great pleasure that I introduce to you a distinguished leader whose dedication to our community has been unwavering. Please join me in welcoming His Worship Mayor Frank Scarpiti, a visionary advocate for the city of Markham. Well, thank you very much and welcome everyone. Vanakkam and happy Thai Pongal. It is great to be here with so many members of council who were introduced, and I want to thank the other levels of government who are represented and other political representatives as well, not only from across Markham but across the GTA. And I want to say what a pleasure it is to be here celebrating with all of you Thai Pongal. I know many have said this, but the city of Markham truly has been on the journey with the Tamil community here in the city of Markham for many, many years. When the community first started moving into the city of Markham and we started to recognize a presence of the Tamil community in so many different ways. And we've been with you through that journey in the early days, understanding the difficulties from which you came from, but also understanding the barriers that exist when someone comes from another part of the world to a new country, to a new community, trying to establish a new home for their families. And we've been with you in so many ways. Being the first municipality in all of Canada to proclaim Thai Pongal here in the city of Markham back in 2012. We were also the first municipality in the province of Ontario to declare January Tamil Heritage Month here in the city of Markham. And I know it's been a challenging road, but we were also the first Canadian municipality to ask the federal government
to investigate genocide in Sri Lanka. We stood up for the Tamil community, understanding our limitations as local government, but we spoke up on your behalf. And then, in a tribute to the amazing culture, to the amazing traditions, to the contributions that the Tamil community made, and really in recognition of what Thai Pongal represents, which is Thanksgiving and being grateful for everything that we have, celebrating the harvest. We dedicated a street in the city of Markham representing one of the most fertile areas in all of Sri Lanka, and we were very proud when we dedicated Vanny Street in the city of Markham. So I know that your journey has not been an easy one, but I want to stand here and remind you of the great relationship that the city of Markham has had for so many years. And that is the culmination of our council. It's the culmination even of our staff. I know Andy Taylor could not be here this afternoon, but our staff have worked very closely with the Tamil community. In fact, I remember many years ago, we established a special program working with the school board to identify kids at risk, and we introduced a program in the summer so that they could get additional academic help, but they could also enjoy some recreational programs in the park in their community. And nothing made me prouder the day we launched that community in the city of Markham to have a Tamil father walk up to me and say, we've lived in many communities here in the GTA, but we feel at home here in the city of Markham. And that's how I want the Tamil community to feel at home. This is your community. I thank you for the way that you have enriched our community. It is unfortunate that MPP Logan Kanapathy couldn't be with us here today, but I know that he's in Tamil Nadu, and actually a number of years ago, MPP Logan Kanapathy, who was a counselor at the time, and myself, we were in Tamil Nadu celebrating Thai Pongal, and we were just about to come home, and I kept telling all the government officials, they didn't believe me, but I said, I know what Thai Pongal is, and not only do I know it, but we will have a big celebration when we go back to the city of Markham. And they were very, very impressed that a community in Canada would have such a focus. I understand today that there's over 200 performers in this celebration, making it the largest Thai Pongal celebration anywhere in Canada. And I have to say, there couldn't be a better place to hold such a big event, such an extravagant event, marking the milestone of Thai Pongal, the importance of Thai Pongal, but again, making Markham a home for the Tamil community. Dr. Logan, I too want to say thank you, and to the Center for Tamil Heritage and Culture and its president, Maivan Raj, as well, to say thank you for bringing together your organization and ensuring that Tamil culture, Tamil language, and arts and culture and traditions are kept alive within our community. I am a firm believer that as much as we open our doors here to Canada to everyone around the world, I'm a firm believer that when you enter Canada, you don't leave everything behind. In fact, it's the other way around. We want you to share your traditions, your culture, your dance, your music, and particularly your food with the rest of us. Because by doing so, you enrich our communities and you enrich Canada. And so today, you celebrate Thanksgiving. We join you in giving thanks not only for everything that you have, but truly for choosing Canada, for choosing Markham, for making our community better, for making Canada the best country in the world. So truly a happy Thai Pongal to each and every one of you, and continue, particularly the young people that are here. Be proud of your Tamil heritage. Be proud of what your family, your traditions represent. Continue to celebrate them, because here in the city of Markham, the Tamil community is at home. This is your home, and we celebrate all of this with all of you. Happy Thai Pongal, Nendre. Thank you very much.
And Dr. Logan, if you'd like to come forward, I'd like to present a certificate and ask the members of council to join me on stage. And again, thank you for the great work that you're doing, not only here today, but through the center to continue the traditions of the Thai Tamil community. Congratulations, one and all. Thank you. Thank you, Mayor Frank Scarpiti, for your inspiring words. Now let's continue our journey with a speech from Markham. Lorenzo Fiorito is a legal editor working in London, UK. He specializes in international law and has advocated for Elam Tamil rights at the UN Human Rights Council, the European Parliament, and the French National Assembly. Born in Ontario, he is of Malayalam Tamil and Italian-Canadian origins. Anusha Radhakrishnan is a social activist who serves as a director for Malayalam Canada 200, which is an organization that provides a platform for Malayalam Tamils of Canada to preserve their identity and history by advocating for and behalf of upcountry Tamils on Malayalam issues. Ms. Radhakrishnan is currently serving as a project director for the International United Women's Federation, where her work focuses primarily on addressing issues faced by Malayalam women. Ms. Radhakrishnan also serves as a director of Yogasale Community Network, an NGO primarily focused on community building and social and cultural awareness. Ms. Radhakrishnan was born in Colombo, Sri Lanka. She is of Malayalam Tamil origin. These are the Malayalam speakers' introduction. Please welcome them on stage. மலையகத்தில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் பிரச்சனைகள் பற்றி பேச வருகின்றார். லாரன்சோ ஃபிரேட்டோ அவர்கள் இங்கிலாந்தில் சட்ட பதிப்பாளராக பணிபுரிகின்றார். அவர் சர்வதேச சட்டத்தில் சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர். லாரன்சோ அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை சபைகளிலும் யூரோப்பியன் பாராளுமன்றத்திலும் பிரான்ஸ் தேசிய மன்றத்திலும் ஈழத்தமிழர் உரிமைக்காக குரல் கொடுத்து வருகின்றார். இவர் மலையக தமிழர், இத்தாலிய கனேடிய பிரஜை ஆக இருப்பதோடு ஒன்டாரியாவில் பிறந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவரை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மேலும்
அனுஷா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஓர் சமூக போராளி. அவர் மலையகம் கனடா 200 அமைப்பின் இயக்குனர். இவர் மலையகம் கனடா 200 என்ற அமைப்பினது கனடாவில் உள்ள மலையக தமிழரது அமைப்பாகவும் அவர்களுடைய அடையாளம், வரலாறு ஆகியவற்றை காப்பதோடு மலையக தமிழரது சார்பில் அவர்களுடைய விடயங்களை கவனித்தும் வருகிறார். இவர் சர்வதேச மகளிர் ஐக்கிய அமைப்பின் திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றுகின்றார். அவர் மலையக பெண்கள் விடயங்களில் அக்கறை செலுத்தி வருகின்றார். அனுஷா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் யோகசாலை சமூக அமைப்பின் இயக்குநராகவும் பணியாற்றுகின்றார். அவர் சமூக கலாச்சார விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தும் பணிகளை செய்கின்றார். இலங்கையில் கொழும்பை பிறப்பிடமாக கொண்ட இவர் ஓர் மலையக தமிழர் ஆவார். இவரை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். Vanakkam, Thai Pongal Valthikal. Good afternoon, everyone. My name is Anusha Radhakrishnan, and I'm a social activist currently serving on the board of directors for Malayalam Canada 200, an organization seeking to create a platform for Malayalam Tamils of Canada to preserve their identity and history by advocating for and behalf of upcountry Tamils on Malayalam issues. I would like to take this opportunity to thank Mr. Logan Kanapati and his team for inviting me here. I come before you today as someone who is part of the upcountry community. My mother was born in Colombo. My father was born in Gampala, and both of my parents are of South Indian Tamil descent. I was born in Colombo. However, Malayalam issues hit close to home on a very personal level. Malayalam Tamils are one of Sri Lanka's most marginalized communities. In 1823, British colonial administrators enlisted people from South India to work as indentured laborers in what was then Ceylon. Last year marked 200 years of this journey, where many Malayalam Tamils reflected and retraced their difficult and treacherous history, some would say akin to slavery. Upon reflection, many have come to realize that not much has changed in terms of the social, economic, and political state of the Malayalam community. Malayalam Tamils continue to face discrimination based on their caste, class, labor division, and ethnicity, often being called derogatory names such as Kuli or Totakatan. Many Malayalam Tamils remained stateless until they were granted citizenship in 2003, 55 years after the Ceylon Citizenship Act was in place. The consequences of this disenfranchisement is evident today, for many communities lack access to government services, such as no official postal service or lack of funding for schools and education, to difficulties in obtaining government documents such as national identity cards and birth certificates. Until present day, the Malayalam community has been advocating for land rights to secure land for housing and agricultural purposes. Some Malayalam communities live in homes under deplorable conditions or homes that are still owned by estates, which can evict them at any given moment. What land rights means for this community is security, economic stability, dignity, and a sense of belonging. The discrimination faced by Malayalam Tamils has created communities plagued with alcoholism, inadequate infrastructure and funding for housing and schools, gender discrimination, poverty, poor working conditions on tea plantations, administrative discrimination, which excludes them from government service delivery, and Tamil language-based discrimination by government institutions. With all this in mind, we must also acknowledge the contributions of the Malayalam community, such as its role in Sri Lanka's economic development through the tea export industry and their involvement in the Tamil Elam struggle, to name a few. The problems the Malayalam community faces are not accidental. They are man-made. Many could be solved with even minimal effort, but instead, even the smallest advances are often actively fought against in order to keep the community powerless. However, the Malayalam community has and will continue to be resilient. We have now been tasked to journey along with the community towards a brighter future. So this Thai Pongal, let the Tamil people's uprising be a common effort to uplift all. Thank you, everyone.
Hello, Vanakkam. My name is Lorenzo Fiorito. I'm a legal editor and a student on a barrister training course in London. I've been an activist for Tamil self-determination and justice for genocide since 2009. I'd like to thank Logan Ganapathy and his office for the kind invitation to speak to your Pongal Vizha about Malayagam issues. I was born in Ontario to an Italian-Canadian father, grandson of Italian farm workers, and a mother who was born on a tea plantation in Badala, the granddaughter of an indentured plantation worker from Tamil Nadu. The attention being paid right now in Tamil circles to Malayagam issues is long overdue. There has been an artificial distinction drawn between Elam Tamils and Malayagam Tamils that has existed for all 200 years of our presence on the island of Elanke. This supposed difference is false, and it is destructive to Tamils as a whole. The truth, I believe, is that Malayagam Tamils are citizens of Tamil Elam. Historian Muruga Gunasingam writes that for well over 2,000 years, the Tamil people on the island have been built and rebuilt through migration between South India and Tamil Elam. Archaeology, linguistics, and DNA analysis all show this. The Pandyan and Chola dynasties politically ruled the island from Tamilan. Their merchants, soldiers, and sailors consistently intermarried with the island Tamil population, creating the population that we know as Elam Tamils today. The Malayagam community is an extension of this history. Our community contributed to the Elam Tamil struggle in many ways. It is well known that the first steps towards Sri Lanka's genocide against Tamils were taken when the apartheid system was created for Malayagam Tamils at independence. Voting rights and citizenship were stripped away from nearly 1 million people. This loss of Tamil voting power at independence meant that all Tamils on the island were more vulnerable to legislation like the Sinhala Only Act just a few years later. Indeed, elite Tamils participated in disenfranchising the Malayagam community, partly because this community had organized the island's first trade unions, and partly because they were the backbone of the major tea export industry on the island. The upcountry at independence was well organized, it supported militant leftist parties, and so it had to be politically neutralized. The Vatchakote Resolution in 1976 stated that any Tamil-speaking person on the island could be a citizen of Tamil Elam if they chose. This formula left the door open to the Malayagam Tamil community to join Tamil Elam, and this was in spite of the community leadership's reluctance. Many ordinary Malayagam Tamils accepted this offer. In 1983, many of the first victims of Black July were of upcountry origin. This is partly because they lived in the south, and they were close at hand for Sinhala hooligans to attack. One founding father of Tamil nationalism, V. Navaratnam, wrote of this time in his book, Fall and Rise of the Tamil Nation, that no goon ever stopped to ask his victim whether he's a Ceylon Tamil or a Tamil of the plantation districts. Malayagam Tamils joined the freedom fighters, the LTTE. Activists Muthulingam and Natharaj have stated that about 12,500 of Tamil Elam's soldiers had roots in the upcountry. Lieutenant Colonel Navan was among the first Mavidar of the struggle. He was of Malayagam origin, and he was Thalavar Prabhaharan's bodyguard. Former film star and politician MGR, who provided refuge, financing, and political support to the LTTE in its earliest days, was also of the hill country, born in Naulapitiya. The liberated territory of Tamil Elam was a refuge for Malayagam Tamils to escape discrimination from both Sinhala racism and elite Tamil casteism. At the beginning of the peace process in 2002, a poll taken by the Peace Confidence Index showed that while 89% of the Elam Tamil population considered the LTTE to be the sole legitimate representatives of the Tamil people, 56% of Malayagam Tamils, a clear majority, also held this view. Muthulingam and Natharaj also state that 30 to 40% of those killed at Mulibaikal were of Malayagam origins. May 18th was a genocide against all Tamils, including those from the upcountry. Every commemoration of May 18th is a remembrance of Malayagam Tamils who also fought and died for the dream of their freedom within an independent Tamil Elam.
So let us remember the truth of our history. The truth is that Malayagam Tamil freedom is Tamil freedom. And Tamileelam will be free when we work together to free it. நன்றி லாரன்ஸ் ஆஃபியாட்டோ அண்ட் நன்றி அனுஷா ராதாகிருஷ்ணன். மலையகத் தமிழர்களின் உரிமை பேணப்பட வேண்டும். இவர் போன்று பலர் முன்வந்து மலையகத் தமிழர்களுக்கு உதவ வேண்டும். இதில் நான் பெருமையாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம், எனது தந்தையார் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் மலையகத்தில் ஒரு ஆசிரிய கலாசாலை நிறுவ வேண்டும் என்று மலையகத்தில் ஒரு ஆசிரிய கலாசாலையை நிறுவி அங்கு ஆசிரியர்களுக்கு பணியாற்றினார். அது 1984 நடைபெற்றது. இவர் மலையகத் தமிழர்களுக்கு பலர் முன்வந்து உதவ வேண்டும். ஈழத்தமிழர்களுக்கு கரம் கொடுக்க பலர் இலகுவில் வந்துடுவார்கள். மலையகத் தமிழர்கள் இனங்காணப்பட்டு அவர்களுக்கு உதவ இவர் போன்று பலர் முன்வர வேண்டும் என்றதை வேண்டிக் கொள்கின்றேன். நன்றி. அடுத்ததாக கோலாட்ட நடனம். தமிழர் தம் வாழ்வியலோடு கலைகள் பின்னி பிணைந்துள்ளன. இவற்றில் கிராமிய நடனங்கள் என்பன பார்ப்போர் மனதை கொள்ளை கொள்ளக்கூடியன. கிராமிய நடனங்கள் பல வகைப்படும். இதில் கோலாட்டம் என்பது பாடலின் தாள லயத்திற்கும் இசைக்கும் ஏற்ப கைகளில் இரு களிகளை கொண்டு ஒன்றுடன் ஒன்று தட்டி ஆடுவதாகும். அநேகமாக சமய சடங்குகளில் இந்நடனம் இடம்பெறும். ஸ்ரீ அபிராமி நாட்டியாலயா மாணவர்கள் நடனம் ஆட வருகிறார்கள். Thank you for those insightful words. Our cultural showcase continues with a dance performance by Tirumadi Sendil Selvi Sureswaran students from Sri Abhirami Natyalaya. மக்க உன்ன கூடி உயரமா கொலடிப்போம். கெடுக்கும் மூடு பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொலடிப்போம். ஒழிக்கும் மக்க உன்ன கூடி உயரமா கொலடிப்போம். கெடுக்கும் மூடு பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொலடிப்போம். ஒழிக்கும் மக்க உன்ன கூடி உயரமா கொலடிப்போம். கொள்வதை நிறுத்துவோம். நேர காலம் தலவிதிரு நொந்து கொள்வதை நிறுத்துவோம். துணிந்து நின்ற வாழ்க்கையில துக்கமில்லன காட்டுவோம். துணிந்து நின்ற வாழ்க்கையில துக்கமில்லன காட்டுவோம்.
கூடி உயரமா கொள்ளடிப்போம் குழப்பங்களுக்கும் மூட பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொள்ளடிப்போம் உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லைன்னா வைத்தியரை பார்க்கணும் உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லைன்னா வைத்தியரை பார்க்கணும். சாயத்து மந்திரத்தை தேடி எனக்கு அலையணும். தாயத்தின் மந்திரத்தை தேடி எதுக்கு அலையணும் உழைக்கும் மக்கா உன்ன கூடி உயரமா கொள்ளடிப்போம் குழப்பங்களுக்கும் மூட பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொள்ளடிப்போம் உழைக்கும் மக்கா உன்ன கூடி உயரமா கொள்ளடிப்போம் குழப்பங்களுக்கும் மூட பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொள்ளடிப்போம் நன்றி. அருமை அருமை அழகான கோலாட்ட நடனம் எல்லோரையும் மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக எங்கள் அனுசரணையாளர்களை கௌரவிப்போம். எங்களுடன் இணைந்து இவ்விழா சிறப்புற ஒருங்கிணைப்பாக இருக்கும் மார்க்கம் ஆர்ட் கவுன்சில் அண்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்பான்சர்ஸ், லேண்ட்ஸ் டிஸ்கவரி இமிகிரேஷன், மேலும் இவ்விழா சிறப்புற அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் கோல்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் ரீனோகயா, ஐசிஐசி பேங்க் கனடா, ஹலிச்சா ஏன்ஸ், டெனிசன் பார்மசி ஆகியோருக்கும் எமது நன்றியும் பாராட்டுகளும். ஊடகவியலாளர்கள் அனலை எக்ஸ்பிரஸ், புகைப்படம் பாராட்டுகளும். அடுத்து ஒரு கவிதை. இது எனது சகோதரர் கடந்த மாதம் இங்கிலாந்தில் இருந்து வந்து இங்கு ஒரு கவிதை புத்தகம் வெளியிட்டார். அவரின் கவி புத்தகத்தில் பாலரவி, அவரின் கவிதை புத்தகத்திலிருந்து ஒரு கவிதை தமிழின் இனிமை பற்றி. குண்டலகேசி மணிமேகலை சிலம்பு அதிகாரம் கொண்ட தமிழே, எண் திசை புகழ் பரவி எங்கனம் நிறைந்திருந்து எம்மவர் வளர்க்கும் தமிழே, மஞ்சத்தில் அமர்ந்த தமிழ் நெஞ்சினில் இனிக்கும் தமிழ் தஞ்சையில் வணங்கும் தமிழே, தத்துவம் நிறைந்த தமிழ் மத்தளம் ஒழிக்கும் தமிழ் வித்தைகள் புரிந்த தமிழே, சந்தனம் மணக்கும் தமிழ் குங்குமம் சிவக்கும் தமிழ் சங்கரனார் சொன்ன தமிழே, வள்ளுவன் வளர்த்த தமிழ் வானவர் புகழ்ந்த தமிழ் வல்லினம் மிகுந்த தமிழே, கங்கையில் தவந்த தமிழ் காவேரி நிறைந்த தமிழ் சங்கையில் வளர்ந்த தமிழே, சங்கம் வளர்த்த தமிழ் மங்களம் நிறைந்த தமிழ் சிந்தனை பெருக்கும் தமிழே, ஏழ்கடல் வாய்ப்பினும் நீள்மடம் வீசிடும் ஆள்கருத்தான தமிழே, புலிகயல் யாழோடு புவனம் போற்றிடும் பொலிவுறு பைந்தமிழே, தென்னவன் பிரமராயன் மன்னவன் ராஜராஜ சோழன் கண்மணியான தமிழே, பொங்கிடும் மீளவர்கள் நெஞ்சினில் தாங்கி நிற்கும் பொய்கையாய் குளிர்ந்த தமிழே என்று அழகிய தமிழின் இனிமையை அழகாக வடித்துள்ளார் கவிஞர் பாலரவி அவர்கள். நன்றி. அடுத்ததாக வனிதா குகேந்திரன் அவர்களின் மாணவிகள் நடனமாட வருகிறார்கள். அவர் கலைக்கோவில் அகாடமியின் மாணவர்களாவார். Our heartfelt thanks to Tirumati Sendosavi Sureswaran and her talented students. Next, we have a vibrant dance performance by Vanida Kugendran students from Kale Koval Academy of Fine Arts. Please give them a round of applause.
புது சூரியனின் புது வெளிச்சம் பூமிக்கு இப்ப சொல்லுதடி முதல் வணக்கம் வந்திருச்சு புது வருஷம் சந்தோஷம் நிலைக்கட்டுமே வாழ்க்கை முழுசும் தேவனின் மணியோசை தென்றலில் மிதக்குதடி காலையில் பனித்துளிகள் பன்னீரை தெளிக்குதடி புத்தம் புது சூரியனின் புது வெளிச்சம் பூமிக்கு இப்ப சொல்லுதடி முதல் வணக்கம் வந்திருச்சு புது வருஷம் நல்ல சந்தோஷம் நிலைக்கட்டுமே வாழ்க்கை முழுசும் மனிதர்கள் பறவையாக வாழணும் இந்த மண்ணகம் வானம் போல மாறணும் அன்புதான் கடவுள் என்று வணங்கணும் மனம் அடுத்தவர் துயரம் கண்டு கலங்கணும் வறுமை பஞ்சம் எல்லாம் தீரணும் வளங்கள் ஒன்று கூடி சேரணும் போர் வீரன் தோட்டக்காரனாகணும் ஆராட்டல் முத்த சத்தம் எல்லையில் கேட்கணும் அன்பை என்னும் ஆயுதத்தால் பூமியை காக்கணும் அன்பை என்னும் ஆயுதத்தால் பூமியை காக்கணும் புத்தம் புது சூரியனின் புது வெளிச்சம் பூமிக்கு இப்ப சொல்லுதடி முதல் வணக்கம் வந்திருச்சு புது வருஷம் நல்ல சந்தோஷம் நிலைக்கட்டுமே வாழ்க்கை முழுசும் கவலைகள் ஏதுமின்றி சிரிக்கணும் உலகை குழந்தையின் கண்கள் கொண்டு ரசிக்கணும் மருத்துவமனைகள் கோயிலாகணும் சிறைச்சாலைகள் இல்லை என்று போகணும் முதியோர் பாரம் எல்லாம் நீங்கணும் அவர்கள் சுமைகளை தோளில் நாமும் தாங்கணும் இதயத்தில் நல்லதையை விதைக்கணும் அதை இறைவனின் பணி சென்று நினைக்கணும் நேசம் கொண்ட நெஞ்சம் கொண்டு நன்றிகளை சொல்லணும் நேசம் கொண்ட நெஞ்சம் கொண்டு நன்றிகளை சொல்லணும் புத்தம் புது சூரியனின் புது வெளிச்சம் பூமிக்கு இப்ப சொல்லுதடி முதல் வணக்கம் வந்திருச்சு புது வருஷம் நல்ல சந்தோஷம் நிலைக்கட்டுமே வாழ்க்கை முழுசும் தேவனின் மணியோசை தென்றலில் மிதக்குதடி காலையில் பனித்துளிகள் பன்னீரை தெளிக்குதடி புத்தம் புது சூரியனின் புது வெளிச்சம் பூமிக்கு இப்ப சொல்லுதடி முதல் வணக்கம் வந்திருச்சு புது வருஷம் நல்ல சந்தோஷம் நிலைக்கட்டுமே வாழ்க்கை முழுசும் Truly enchanting. Our appreciation to Vanita Kugentran and our talented students. Now, we would like to invite City of Markham Ward 7 Councillor Sunita Nathan on stage. Thank you so much. Center for Tamil Culture and Heritage has been an integral part of Markham for the last, I think, more than 14 years. But they have been doing this cultural show for the last 14 years for the community, showcasing the talents and the skills
that these young kids are learning in Markham and in GTA. So I wanted to thank them for giving these kids an opportunity to be on stage, to practice their culture and learn more about it. Now, I wanted to wish everybody a happy Thai Pongal because it just so happened today the event is on the day of Thai Pongal, so it's actually extra special today for us being here. Through these community events and cultural celebrations, this is the way that we teach our young ones about, because we've moved from where we are and coming to a different country and then going back in search of our roots. These events and these celebrations help us learn about ourselves and her heritage. So I wanted to thank all the organization. There's going to be about maybe 6 or 7 celebrations happening in Markham. And I wanted to thank everyone for participating in these events and especially bringing your kids to celebrate with you. It's a great learning opportunity for them, and make sure that you take them with you wherever you go this month. And I wanted to thank Logan Kanapati for his service for the community and for the organization and the volunteers who have put this great event on today. Thank you so much. Thank you so much for those insightful words. அடுத்ததாக ஸ்ரீமதி சுதர்ஷினி ஸ்ரீ சாமஸ்கிருதி நுண்கலை கூடத்தின் மாணவர்கள் கலிக வரதனம் கார்த்திகை பெண்களும் கூடி ஆடிய காவடி நடனம் ஆட வருகிறார்கள். Our cultural journey continues with a dance performance by Sudarshi Dilipan students from Samskriti School of Arts. Please welcome them on stage. கலியுக வரதன் கண் கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியிலே. கலியுக வரதன் கண் கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியிலே. கலியுக வரதன் கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியிலே. கலியுக வரதன் கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியிலே. கலியுக வரதன் கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியிலே.
கலியுக வரதன் மலைமகள் அருளிய சக்திவேல் முருகன் மலைமகள் அருளிய சக்திவேல் முருகன் மலைமகள் அருளிய சக்திவேல் முருகன் மலைமகள் அருளிய சக்திவேல் முருகன் மரகத வண்ணனாம் திருமால் மருகன் மரகத வண்ணனாம் திருமால் மருகன் மரகத வண்ணனாம் திருமால் மருகன் மரகத வண்ணனாம் திருமால் மருகன் மலைமகள் அருளிய சக்திவேல் முருகன் மரகத வண்ணனாம் திருமால் மருகன் கலியுக வரதன் கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியிலே கலியுக வரதன் கண்ணுதர் கடவுளில் கண்மணியாய் வந்தான் கார்த்திகை பெண்கள் அரவணைப்பில் வளர்ந்தான் கண்ணுதர் கடவுளில் கண்மணியாய் வந்தான் கார்த்திகை பெண்கள் அரவணைப்பில் வளர்ந்தான் விண்ணவர் குறையெல்லாம் நொடியில் களைந்தான் விண்ணவர் குறையெல்லாம் நொடியில் களைந்தான் வேண்டுவோர் வேண்டுவோர் வரமெல்லாம் தந்தான் வேண்டுவோர் வேண்டுவோர் வரமெல்லாம் தந்தான் கண்ணுதர் கடவுளின் கண்மணியாய் வந்தான் கார்த்திகை பெண்கள் அரவணைப்பில் வளர்ந்தான் விண்ணவர் குறையெல்லாம் நொடியில் களைந்தான் வேண்டுவோர் வேண்டுவோர் வரமெல்லாம் தந்தான் கலியுக வரதன் கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியிலே பழனியிலே What a splendid performance indeed. Now we would like to call Dr. Logan on stage to give our certificates to our sponsors. We would like to invite Culture Inc., Lands Discovery, and ICIC Bank on stage, please.
டாக்டர் லோகனை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Now we would like to give some thanks to our media, including Anale Express, Aya for You, Dalar Media, PCCS, Ilatar TV, Issei Priyan, Tamil Mirror, Yogam TV Radio, Tamil BC, and Longest Visu. And now we would like to express our gratitude to the dance and music teachers who have nurtured such incredible talent that we witnessed today. அடுத்ததாக நடன ஆசிரியர்களை கௌரவிக்கும் வைபம் ஸ்ரீ அபிராமி நாட்டியாலயா. தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலை வடிவங்களில் ஒன்றான நாட்டிய கலையை புலம்பெயர் தேசத்திலும் தம் மக்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டி 1995 ஆண்டு ஸ்ரீமதி செந்தில் செல்வி சுரேஸ்வரன் அவர்களால் ஸ்ரீ அபிராமி நாட்டிய பள்ளி டொரண்டோவில் நிறுவப்பட்டது. இன்று அதன் கிளைகள் ஸ்காப்ரோ, மிசிசாகா, வாட்டர்லூ என வியாபித்துள்ளது. ஸ்ரீமதி செந்தில் செல்வி சுரேஸ்வரன் அவர்கள் ஓர் கலை பட்டதாரி ஆவார். இவர் இலங்கையில் பல நடன நிகழ்வுகளை வழங்கியதோடு மட்டுமல்லாது அகில இலங்கை பாடசாலைகளுக்கான நடன போட்டிகளில் இருமுறை முதலிடத்தை பெற்றவர். இவரின் சேவைகள் கண்டு வாட்டர்லூ தமிழ் அசோசியேஷன் ஆடலரசி என்ற கௌரவத்தையும் சென்னை பரதகலாஞ்சலி நாட்டிய உபாசனா என்ற கௌரவத்தையும் வழங்கியது. இதோ அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். Ladies and gentlemen, let's take a moment to congratulate an outstanding teacher, Mrs. Selvi Sureshwaran from Sri Abhirami Dance Academy. This academy, established in the 90s, is a leading performing arts organization in Ontario with a mission to preserve and promote South Indian classical dance in Canada. Winning numerous awards, Mrs. Sendil Selvi Sureshwaran founded it in 1995 and is currently conducting classes in Toronto, Mississauga, and Waterloo. டாக்டர் லோகனை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். செந்தில் செல்வி டீச்சரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். We would like to call Culture Inc. on stage, please, to receive your certificate. செந்தில் செல்வி சுரேஸ்வரன் ஆசிரியரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக திரு குகேந்திரன், திருமதி ரத்னேஸ்வரி குணபாலன். திரு குகேந்திரன் அவர்கள் இலங்கையிலும் கனடாவிலும் ஓர் புகழ்பெற்ற மிருதங்க கலைஞர். இவரின் இசைப்பயணம் இசைக்கலைமணி ஸ்ரீ கே கண்ணதாசன் என்னிடம் ஆரம்பித்தது. இவர் 1992 ஆண்டு மிருதங்க கலா வித்தகர் என்ற கௌரவத்தை பெற்றார். இவர் கலைமாமணி திருவாரூர் பக்த வத்சலத்தில் உயர்கல்வியை கற்றார்.
இவர் கடந்த 15 வருடங்களாக பல இளங்கலைஞர்களை உருவாக்கிய பெருமைக்குரியவர். அவரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Sri Kugendran, a renowned Mridangam artist in Sri Lanka and Canada, began his artistic journey under Isai Kalemani, Sri K. Kannadasan. He earned the title of Mridanga Kalavitakar in 1992 and pursued advanced studies. As the founder of the Kale Koval Academy of Fine Arts in Toronto, Kugendran has shaped talented musicians for 15 years, recognized as an authorized training center for Annamalai University. He has orchestrated numerous Mridangam Arangetams, emphasizing yearly exams and talent shows. We welcome you on stage. அடுத்ததாக ஸ்ரீமதி சுதர்ஷினி சாம்ஸ்கிருதி நுண்கலை கூடத்தின் ஸ்தாபகர் ஆவார். இவர் தனது 13 வயதிலிருந்து கலாசேஸ்திரா முறையில் நடனம் பயின்றவர். இவர் வட இலங்கை சங்கீத சபையினால் நடத்தப்பட்ட பரீட்சைகளை பூர்த்தி செய்தவர். இவரது சேவை ஸ்காப்ரோ, மார்க்கம், நோத்யோக் மற்றும் ஒஷாவா நகரங்களில் தொடர்கின்றது. அவரையும் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். ஸ்ரீமதி சுதர்ஷினி ஆசிரியரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Sudarshini, originally from Jaffna, Sri Lanka, began her Bharatanatyam training in the Kalakshetra style at the age of 13. She completed grade examinations with the North Sloan Oriental Music Society in Jaffna. As the founder of Samskriti School of Arts, Sudarshini passionately imparts her talents to the younger generation in the Greater Toronto area, covering Scarborough, Markham, North York, and Oshawa. இசை முதுகலை மாமணி சிவக்குமரன் மதுமதி ஓர் முதுகலை வாய்ப்பாட்டு பட்டதாரி. இவர் வயலின், வாய்ப்பாடு, பரதநாட்டியம் மூன்றிலும் கலை தேர்ந்தவர். இவர் தனது முதுகலை வாய்ப்பாட்டு பட்டத்தை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றார். இவர் ஓர் கணக்காய்வாளரும் கூட. அவரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். மதுமதி சிவக்குமரன் ஆசிரியர். Madhumati Sivakumar is an artist with a unique combination of expertise in vocal, violin, and Bharatanatyam. She earned her master's degree in music from Annamalai University. In addition to her success as a performing artist, Madhumati is a chartered professional accountant and runs her own accounting firm. அடுத்ததாக தற்காப்பு கலைகளில் ஒன்றான சிலம்பம் 8000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஈழம், இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இருந்த எமது தமிழ் பாரம்பரியத்தில் இருந்து உருவான ஓர் கலையாகும். இந்த தற்காப்பு கலையை ஆற்றி வரும் ஆதி சிலம்பம் தற்காப்பு கலை கூடமே கனடாவில் ஆரம்பித்த முதல் சிலம்ப பள்ளியாகும். இந்த ஆதி சிலம்ப தற்காப்பு கலை கூட நிறுவனரும் ஆசிரியருமான டாக்டர் பத்மன் சிற்பக்கலை அழிந்து போகாமல் பாதுகாப்பதற்காகவும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொண்டு செல்வதற்காகவும் தனது வாழ்க்கையை 30 ஆண்டுகளாக அர்ப்பணித்துள்ளார். அத்துடன் 1000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவித்த பெருமையும் இவரையே சாரும். அவரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Silambam, the mother of martial arts, originated from over 8,000 years old rich Tamil heritage from Elam, present-day Sri Lanka, and India. Adi Silambam Martial Arts Academy is the first school in Canada to offer this style of martial arts. Silambam is a warfare and a martial art based on yoga science. These powerful practices help individuals gain health and improve concentration, memory,
intelligence, agility, alertness, sense of timing, peace of mind, intuition, joy, self-defense, discipline, and self-governance. Dr. Putman, the founder of Adi Silamba Martial Arts Academy, has dedicated his life to teaching this art in its authentic form and spreading this nearly lost form of art in Canada. For 30 years, he has trained over 1,000 students. We welcome him on stage. டாக்டர் ஆதி பத்மன் அவர்களின் கௌரவிப்பதற்காக போர்ட் 7 கவுன்சிலர் ஜுனிதா நேதன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். டாக்டர் பத்மன் ஆதி சிலம்பம் ஆசிரியரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். சிலம்பம் ஆசிரியரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நன்றி. அடுத்ததாக கலைக்கோவில் நுண்கலை கல்லூரி அதிபர் ஸ்ரீமதி வனிதா குகேந்திரன் அவர்கள் இவ்வருடம் தமது நுண்கலை கல்லூரியின் 25வது வருட நிறைவாக வெள்ளி விழாவை கொண்டாட உள்ளார்கள். ஸ்ரீமதி வனிதா குகேந்திரன் அவர்கள் தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டத்தை தயார்படுத்திக் கொண்டுள்ளார். நடன ஆசிரியர்களை உருவாக்கிய பெருமையும் இவருக்குரியது. இவர் இலங்கை, இந்தியா போன்ற பல நாடுகளுக்கும் சென்று நடன நிகழ்வுகளை நடத்தியுள்ளார். இதுவரை 59 மாணவர்களை அரங்கேற்றியதுடன் 100க்கும் மேற்பட்ட சலங்கை பூசைகளையும் நிறைவேற்றியுள்ளார். Vanita Kugendran, a renowned Bharatanatyam teacher, alongside her husband Sri Kugendran, a professional Miridangist, founded Kalikoval Academy of Fine Arts, a leading institution in Toronto, for 25 years. They were the first authorized local training center for Annamalai University Canada campus from 2012 to 2015, and this year marks their silver jubilee. Vanita passionately nurtures young Bharatanatyam artists through the academy, orchestrating over 50 Bharatanatyam aragatams and more than 100 Salangai pujas. அவரை விருதை பெறுவதற்காக சாஜா சபேஷன், கோபிசா சபேஷன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். To award the certificate, we would like to call Richard Lowe on stage. Council. Saja Sabesan, Kobisa Sabesan அவர்களை please come to the stage, please. அடுத்ததாக திருமதி தயாளினி ஜனராஜ், சலங்கை நாட்டியாலயா கலைக்கூடத்தின் நிறுவனர் மற்றும் கலை இயக்குனர் ஆவார். இவர் பல வருடங்களாக நடன ஆசிரியராக உள்ளார். திருமதி சூரிய யாழினி வீரசிங்கத்திடம் தனது 9வது வயதிலிருந்து நாட்டியத்தை கற்க ஆரம்பித்தார்.
திருமதி தயாலினி ஜனராஜ் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பரதநாட்டியத்தில் இளங்கலைமானி முதுகலைமானி கற்றவர். நடனம் தவிர இவர் கனேடிய தமிழ் கல்லூரி மற்றும் அறிவகம் ஆகிய இடங்களில் தமிழ் ஆசிரியராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். Dayalini Jinaraj, a dancer and choreographer, is the founder and artistic director of Salange Nattiyale Kalaikudam. Having taught Bharatanatyam for many years, Dayalini has participated in numerous dance competitions and performances. She holds a bachelor's in dance and a master's in Bharatanatyam from Annamalai University. To present this award, we would like to call Ron Lin upon stage, please. Trustee. I'm so sorry. Thank you all so much for patiently waiting with us. At this moment, I think we also need to give a huge round of applause to our MCs. If I can call up the English MC Vaishna and the Tamil MC Seshiyanti to receive a small token of appreciation from Dr. Logan, that would be greatly appreciated. I think we deserve to give them another round of applause for all the hard work they've done tonight. Also, at this time, I'd also like to thank all the media support that we've gotten. So some of the medias I'd like to mention is Udayan Newspaper, Logan Logendralingam Uncle, Tamil Mirror Newspaper, Charles Devasagayam Uncle, Yuham Vanoli, Ganapati Ravindran Uncle, Anale Express, and EETV Raj Uncle. And there's also many more media and many of you that have supported this night. So thank you all so much. Also, if I can kindly have ICICI Bank Rajan to please come to the stage. Also would like to thank Aya For You, Talir Media, Ula Tamil Vanoli, Isai Priyan, Tamil BC, and if I've missed anyone, I'm extremely sorry, but we do truly appreciate all your support that you've provided us with. I know it's been a little bit of a long day, but just before we end the night, I do want to make sure that you all are aware that this event wouldn't have been possible without the support and help from our volunteers.
We've had them running around since the morning trying to make this event go as smooth as possible. So a huge round of applause. And if we can kindly call up all the volunteers on stage, please, that would be great. Thank you. Also at this moment, if I can just call up a representative from each media company. So on behalf of Udayan newspaper, if anyone, Mr. Logan Loganderlingam, uncle, if you can come up. Tamil Mirror, Charles Devasagayam, uncle. Yugam Vanoli, Ganapati Ravindran, uncle. Anale Express, EETV Raj, uncle. Aya for you, Penimanathan. Aya Talir Media, Sivamohan, uncle. PCCS, Ula Tamil TV. And if I did miss anyone, if you can kindly please make your way to the stage. Volunteers, if you can all just hold off on this one side for just a quick minute. We just wanted to quickly give a huge shout out to all our media. Thank you. All right, volunteers, you can. Okay, ella media vandu kuranakama, if you guys ellarum mede koreka vareyalumenda please vaango. This is just ungala aadaravu illama indha nigalchi nadandirukkeladu, so please, this is just our way of saying thank you. So if you can kindly make your way up, that would be great. Thank you. And edavadhu media per marandirundenda mannikavum, but please stage ku vaango. Also, if Tamil BC Media and Isai Priyan Uncle, also if you can come to the stage, that would be great. If we all can give a huge round of applause to our media. Without them, a lot of our events would not have been possible. Thank you so much. And now the real stars of our night, along with the performers, our volunteers and the backbone of running today's event. Can I call up all the volunteers on stage, please? I think we can give them a round of applause. They worked very hard. Along with Saumya and Satyadev as well, please.